Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. These are my introductory words before the start of Gurmat talk today on 21st June 2023. Shabad is of Guru Amardas Ji, Rag Gauri Gurareri, page is 162. Satguru mile vidbhag sanjog, ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਨਿਤ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਾਨੀ ਨਾਮ ਹਰ ਧਿਆਏ ਜਨਮ ਜੀਤ ਲਾਹਾ ਨਾਮ ਪਾਏ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੀਠਾ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਕਿਨੇ ਵਿਰਲੇ ਚੱਕ ਡੀਠਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਉਹ ਕਰੇ ਆਚਾਰ. I'll talk about the karma kand now. They are known as the ceremonial rituals. The ceremonial rituals, beliefs, and superstitions bind man in a mental chain that hampers natural growth. The Sikh Gurus waged a lifelong war against the rampant superstitions and fruitless rituals. Their struggle was not against any particular religion, but against fear-based rites and rituals. There are hundreds of qualms, that is, pang of conscience, ingrained into the human psyche that even educated people fell prey to. Every man wishes to seek God and converse with him, but the so-called self-styled man of God claim that he reveals himself only to those who observe rituals. In contrast, hymns of Guru Granth Sahib Ji seek a direct dialogue with God, bypassing all ceremonial rituals. It is unfortunate that today the Sikhs were coming to imitating the Karam Kand of the Vedic mantras, which should not be the character of a true Sikh. The rituals at the Path, both at homes and gurdwaras, observance of chiliyas, fear of God's wrath for failing to perform certain routines, feeling a necessity of bathing at holy places to cleanse sins, and observing fast for fulfilling desires are all setting in motion new rituals which are against the Sikh tenets. According to the Karma Kand of Vedic practice, the laymen leave the celestial matters in the hands of qualified pandits to intercede on their behalf with the heavenly powers, thus leaving the common man to follow to the daily course, having engaged the Brahmins to recite mantras sufficient to snare gods and goddesses, to placate their whims and fancies, and to let the man live in peace, having duly paid for it. Majority of the Sikhs have started liking this easy solution of Vedic Karam Kand, fit to follow even by replacing the Vedic mantras with Gurbani verses. In the Hindu practice, if the Brahman sensed strong adverse vibes lurking, he always had a solution, upaya, to demolish the evil forces. It cursed the melody, so they say, and put the planets in their right places. The Sikh Pais, the so-called priests, have also started playing the same game and performing the same karma kands to allure common Sikh people. It is very unfortunate that we were made by our gurus independent Sikhs. We had independent access to Vaheguru.
but unfortunately we have fallen prey to the Vedic rituals. Next line in the hymn is Bin Name Trig Trig Hankar Bandhan Badeo Maya Fas. Now they say that they are bound and gagged and hung by Maya's noose. Widely speaking, Maya is the other name of the whole creation. It is said that the creation has a two-dimensional vision, light and darkness, good and bad, virtues and evils, high and low, heights and depths, and a few examples of these dimensional visions. For general discussion, the academics have called only the negative aspect of creation as Maya and the positive aspect as divinity. They have defined Maya as a group of activity, some call this as vices, which take one away from the divinity. The collection of wealth, which allures towards wrongdoings, and illusions or delusions, which opaque the face of the truth. For example, the complete physical theory of electricity is Maya. When it gives light, it is the positive aspect, usefulness of electricity. And when it electrocutes and kills, it is the negative aspect, that is the harmful of electricity. All aspects of creation have a similar two-sided dimensions. God is the creator of the universe, and unlike worldly creators, he is not separate from his creation. In fact, he lives within the creation, which is also inhabited by Maya. We have to understand the theory of creation. We have to understand the secrets of creation. We have to understand Vaheguru and the play which he has all over the globe. Anji. एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौले पैर अकाल मूरत अजूनी साईं गुर प्रसाद जप आज सच God सच है भी सच नानक होसी भी सच वाहिगुरू जी का खालसा ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਾਡੀ 301 ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਟਾਕ ਲੰਡਨ ਕੁਐਸਚਨ ਐਂਡ ਆਨਸਰ ਸੈਸ਼ਨ 145 ਵੈਨਸਡੇ 21 ਜੂਨ 2023। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 11ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ, ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਛੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਮ ਮਾਨਸ ਰੂਪ ਕਹਾਏ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੀ ਕਾਲਡ ਟੂ ਹੈਵ ਏ ਹਿਊਮਨ ਫਾਰਮ। ਫਿਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਸਿੱਧ ਸਮਾਧ ਸਾਧ ਕਰ ਹਾਰੇ ਕਈਹੂ ਨਾ ਦੇਖਣ ਪਾਏ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਿੱਧ ਡਿਵਾਈਨ ਸੇਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ। ਕਿਤਨੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਨਾਰਦ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਰਦ, ਬਿਆਸ, ਪਰਾਸਰ, ਧਰੂ ਤੇ ਤਿਹਾਵਤ ਧਿਆਨ ਲਗਾਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਝ ਸਪੈਸੀਫਿਕ, ਨਾਰਦ ਦੀ, ਵਿਆਸ ਦੀ, ਪਰਸਰਾ ਦੀ ਤੇ ਧਰੁਵ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ
ਹਾਰ ਹਟ ਛਾੜਿਓ ਤਦਪ ਧਿਆਨ ਨਾ ਆਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇਦ ਨੇ, ਪੁਰਾਣ ਨੇ, they have also failed and abandoned their stubbornness. Even then, Vaheguru could not be visualized in their mind in a specific form. परमात्मा ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ਕਲ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਿਆ। ਦਾਨਵ ਦੇਵ, ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਾਨਵ ਦੇਵ ਪਿਸਾਚ ਪ੍ਰੇਤ ਤੇ ਨੇਤੇ ਨੇਤ ਕਹਾਏ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫੈਥਮਲੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਐਂਡਲੈਸ ਹੈ। फिर सूक्ष्म थे सूक्ष्म कर चीने, वृद्धन वृद्ध बताए। He cannot be envisaged as the subtlest of the subtle and is described as the largest of the large. की डिस्क्राइब करोगे ਉਹਨੂੰ? ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ? ਛੋਟਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਪਤਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਾ ਹੈ? ਉੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਵਾਂ ਹੈ? ਗੋਰਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਹੈ? ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ? ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਇੱਕ ਰੂਪ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਾਨਵ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਹੋਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। भूम आकाश पताल सबो साज, एक अनेक सदाए। फिर सारी उन्हें सृष्टि बनाती, आकाश बनाता, सूरज बनाता, चंद्र बनाता, धरती बनाती, पताल बनाता, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਅਨੇਕ ਸਦਾਏ ਮੈਂ ਹਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਨਰ ਕਾਲ ਫਾਸ ਕੇ ਬਾਚੇ, ਜੇ ਹਰ ਸ਼ਰਨ ਤੇ ਆਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। 2 ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇਵ ਕੰਧਾਰੀ ਦੇ ਨੇ ਰਾਗ ਦੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਪੇਜ 193 ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ 20-25, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। गुरु जी के दर्शन को बल जाओ, जब जब जीवा सतगुरु नाम। तेरा नाम लेना तो मैं जींदा, तेरा नाम लेना तो मेरा साह चलदा, ते मैं परमात्मा दे नाम तो, परमात्मा दे दर्शन तो कुर्बान जांदा। मेरी इक्को ही अभिलाषा है, इक्को ही ख्वाहिश है, इक्को ही तमन्ना कि मैनू परमात्मा अपने दर्शन दे। पार ब्रह्म पूर्ण गुरुदेव। अगर कोई किसी की गल असीं परफेक्शन की करते हैं ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪਰਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਬਲ ਹੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਲਾਗੋਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲਾ, ਮਿਹਰ ਕਰ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਪਕੜਾਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪੇ ਦੇਂਗਾ। ਸੋ तेरी सेवा करा, तेरे कोल रहा, चरण कमल हिरदे उरतारी। मैं अपने दिल विच हमेशा तेन वसाना चाहना। हर वेले दिल का मतलब है धड़कन, धड़कन का मतलब है ख्याल, ख्याल का मतलब है माइंड। मतलब हर वेले मेरी होर कोई सोच ना होवे, मेरी सोच विच अकाल पुरख परमात्मा सिर्फ तू ही होवे। मन तन धन
गुर प्राण आधारी। मैं सब कुछ तेन दिता, मैनू कुछ नहीं चाहिए, तू मनु अपनी सपोर्ट से दे, तू मेरा हाथ पकड़ ला, तू मेरे सिर ते अपना हाथ रख दे, ते जो कुछ भी है मेरा मन तन तन सब कुछ ला, सफल जन्म होवे परवान। मैं मेरा जन्म तां ही अप्रूव्ड है जे तू मेरे कोल है, मेरा जन्म तां ही वर्थ लिविंग है जे परमात्मा तू मेरे अंग संग है। गुर पार ब्रह्म निकट कर जान, मैनू पता है हे वाहिगुरु कि तू मेरे बहुत नेड़े है। संत तूर पाइए वड भागी, नानक गुर भेटत हर स्यों लिव लागी। ग्रेट फॉर्चून, वो बहुत किस्मत वाले ने और मैं बहुत किस्मत वाली हाँ, मैं बहुत किस्मत वाला हाँ कि मनु अकाल पुरख दे चरना दी धूल प्राप्त हुई है, मनु अकाल पुरख दे चरना दी धूल मिली है, मनु अकाल पुरख दे दर्शन होए ने। मैं कितनी ही वडभागा हाँ। हे सच्चे पातशाह, मैं आई हैव फॉलन इन लव विद यू, मनु तेरे नाल बहुत प्यार है, तू मेरा सच्चा दोस्त है, सच्चा मित्र है, सच्चा साथी है। मनु होर संसार विच तेरे तो इलावा कोई भी साख संबंधी नहीं चाहिए। मनु तू अपने दर्शन दे, अपने चरना विच रख, अपनी सेवा करन दा मैनू मौका दे, मैनू होर कुछ नहीं चाहिए। हे सच्चे पातशाह, तू हमेशा मेरे अंग संग रहो। गुरु जी के दर्शन को बल जाओ, जप जप जीवा सतगुरु नाम, पार ब्रह्म पूर्ण गुरुदेव, कर कृपा लागो तेरी सेव। ठीक है बेबी रानी, हाँ जी डॉक्टर जी, ठीक है। क्वेश्चन आंसर तो चलिए। हाँ जी डॉक्टर जी। कुछ क्वेश्चन टेक्निकली मैं स्किप करांगा। ओके। ओके, नेम द सिख हीरो who established the first Sikh empire. बंदा सिंह बाज। पंजाब दा महाराजा कौन सी, सिख महाराजा कौन सी? महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह तो बाद किहड़े किन्ने पंजाब नू एनेक्स कर लिया सी, किन्ने पंजाब नू जित लिया सी? द ब्रिटिश। ब्रिटिश। किहड़े सन विच जितया सी? 1849। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तिन्ने आंसर तेरे ए क्लास में। नेम द गुरु वाइफ who managed the affairs of the Sikhs after the death of Guru Gobind Singh Ji. माता सुंदरी। Name the gurus who visited and lived in the following places. मैं तुहानू दसां, नैना देवी च गुरु गोबिंद सिंह जी गए ने, कैलाश पर्वत ते गुरु नानक गए ने, सिलोन गुरु नानक गए ने, बासर के ऑफ कोर्स गुरु अंगद देव जी गए ने। What is the difference between a swaya and a shabad? Savaya is a composition of indefinite lengths, whereas The shabad Shabad has a definite lengths. Is a composition of definite lengths. name a bani and its composer, which is recited at the cremation ground. Kirtan Sohila, and it has three composers. It's Guru Nanak Dev Ji, Guru Ramdas Ji, and Guru Arjan Dev Ji, which have composed the Shabads. ਜਿਹੜਾ ਕਰਮੇਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲਾ, हाँ जी। ਬਾਕੀ ਐਲਾਨੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। हाँ जी। What is the literal meaning of the following banis? Ragmala, A list of rags. Dakhini Onkar, Southern alphabet. 52 अखरी, Letters. Hmm? Letters. Letters. Siddh Ghosh. A dialogue of the Siddhs, with the Siddhs. Okay. How many ਜਿਹੜੇ ਛੰਤ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 164 ਨੇ। In which time period Maharaja Ranjit Singh ruled Punjab ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ। Name the birth places of the following gurus. Guru Nanak, Guru Nanak Dev Ji, Talwandi Nankana Sahib, Raibol, Talwandi Guru Raibol. Angad, Guru Angad Dev Ji, Mata Di Sarai. Guru Amar Das, Basik. Guru
Guru Ramdas Ji, Lahore, Guru Arjan, Gobindwal, Guru Har Gobind, Wadali, Guru Har Rai, Heetpur, Guru Har Krishan, Heetpur, Guru Tegh Bahadur, Amritsar, Guru Gobind Singh Ji. Patna Sahib, Bihar. Okay. How many printed pages concluding section has in Guru Granth Sahib? It's from page 1354 to 1430. What is the meaning of the word Dakhna? It's a slok. Name the Guru who organized arenas for wrestling matches. Guru Angad Dev Ji. Guru Angad Dev Ji ne ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ alphabet ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? He composed the word, he made the first, the word Nanikana, he made sure that was added into every composition. And so the other gurus followed it as well. And he gave it some structures. And he gave it ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਕਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ structures. ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੈ ਉਹ ਦੀ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। Okay, thank you. Name the Muslim fakir who went to Patna Sahib to have an audience of the newly born baby called Gobind Rai. The key, is it Bikram Shah? ठीक है। Name the sons and their mothers of Guru Nanak and Guru Angad. Their mothers. ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। Okay, Guru Nanak Dev Ji the ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ Lakshmi Chand and Siri Chand, and their mother was Mata Salakshmi. And Guru Angad Dev Ji the ਬੱਚੇ ਸੀ Baba Datu the Dastu and Bibi Amro, and some say that he had a daughter called Bibi Anuki. So, and their mother was Mata Kiwi. Okay. Name the Mughal ruler who killed his brothers and imprisoned his father. Emperor Aurangzeb. Okay. Name the Bhagats whose Bani is recorded in Guru Granth Sahib, one who has maximum compositions in Guru Granth Sahib, the Bhagat. Bhagat Kabir. Those who have minimum compositions or one composition in Guru Granth Sahib. Paramanand, Pipa, Sadhan, San, and Surdas has only one line. Him. Name the place where Guru Angad Dev Ji breathed his last. Guru Sahib. Guru Nanak Dev Ji. Kartarpur, Pakistan. Guru Amar Das. Gobindwal. Guru Ramdas. Gobindwal. Guru Arjan. Lahore. Guru Har Gobind. Heetpur. Guru Har Rai. Heetpur. Guru Har Krishan. Delhi. Guru Tegh Bahadur. Delhi. Guru Gobind Singh Ji. Azur Sahib Nande. Name the place which was capital of Maharaja Ranjit Singh's Punjab. Lahore. Okay. Guru Arjan Dev Ji started compiling Adi Granth in 1601 and completed it in 1604. How long it took Guru Gobind Singh Ji to complete the second recension? It is believed that Guru Gobind Singh Ji took a few months to complete the second recension. The year of the compilation is 1706. And which place? Damdamni Sahib. And which place Guru Gobind Singh Ji conferred Guruship on Granth Sahib? Hazur Sahib. Which year? 1708. Okay. When a few copies of Adi Granth were available and probably installed in few Gurdwaras, then why Guru Gobind Singh asked Sotis of Kartarpur for their copy when he was preparing the second recension? Guru Gobind Singh Ji wanted to compare his version with the version sealed and signed by Guru Arjan Dev Ji, the original manuscript and not copies. Furthermore, copies available were not necessarily copies of the Kartarpuri bead.
Which compositions, according to the Sikh Rahat Maryada, can be recited in a Gurdwara? The ones from Sri Guru Granth Sahib Ji, Dasme Granth, works of Vara by Gurdas, by Nandlal, and that's it. Okay. There is a Shabad in Guru Granth Sahib Ji which highlights the inner rahat of a Sikh. Name the Shabad, its composer and its location. The Shabad is a composition. It is a slok preceding Pauri 11 in Gauri Mahela Chota. It is composed by Guru Ramdas Ji and located on page 305. All old handwritten copies of Sri Guru Granth Sahib Ji were written in words which were joined together when the new version or the print or the writing separate words were started. After the formation of SGPC in 1920s. Sikhs do believe that there is a life after death. Can a person reborn in the same family and with the same looks? No, there is no such universal example. God's creation is varied in every respect. Everyone born created looks different, and no two humans or other living beings or objects look alike. Sikhs do believe in heaven and hell, both in the world unknown and in this world. Where are such regions in this world? In this world, there are no defined regions of heaven and hell. They, in fact, reflect time periods of one's lifespan. Name the Guru who is supposed to have visited Kashmir. Guru Nanak Dev Ji and Guru Gobind Sahib Ji. Name the Gurus whose compositions, when referred to his Guru period and calculated hymns written or composed per day are maximum in number in comparison to other Gurus. Guru Ramdas Ji, 7 years of Guruship and hymns were 679. Average is 679 and 2,555 days. One hymn is less than 4 days, so it works out to 3.763 days. Compare with Guru Arjan Dev Ji, Guruship 25 years and 9,125 days. Compositions 2,218. One hymn in 4 days and a few hours, 4.114 days. Analyze the following words, splitting them into as many syllables as possible. Sat Nam. It's 2 syllables. Sat means truth, immortal, and Nam means Vaheguru himself. Nirbhav. Nir means beyond, not, and Bhav means fear. Nirvair. And Nir means beyond, and not, and Vair means enmity. Ajuni. A means beyond, and not, and Juni means life, birth. Okay. The following words have been frequently used in Guru Granth Sahib Ji. Give their meaning in English, if you know. Vinsana. It's destruction. Nidhan. Treasure. Tribhavan. 3 worlds regions. Sanjam. To control passions. Nimak. A moment. Vikse. To forget. Vichunya. Separation. Abnasi. Beyond. Pargas. Light. Soila. Songs of happiness. Name 3 titled Shabad, not specialist banis. Sordar, Sopurk, and Arti. How many padas a chant is normally composed in? 4. There are no Raha verses in a chant, but there is an exception to the rule. Where is this exception? Bilawal, page 845, a chant of Guru Ramdas Ji has no Rahul verse in it. Has a Rahul verse in it. Sorry. Bhagat Surdas is Bhagat Surdas, whose one-line verse is recorded in Guru Granth Sahib Ji, the same person who had compiled Ramayana in Hindi?
No, Bhagat Surdas is different from Surdas, who is the author of Ramayana. Name a Bhagat whose followers call them Sikhs and also perform most of religious ceremonies of the Sikhs. Bhagat Ravidas. Name the Muslim composers whose compositions are recorded in Guru Granth Sahib Ji. Bhai Madana, Satan Balwand, Sheikh Farid, and Bhagat Bikram. Excellent. Both ਵਧੀਆ 40th body ਪੜੋ Anand suno but pagiyo sagamano pure papram prapaya utare sagal visure dukh rog santap utare suni sachi bani sansajan paisarsi pure gurte jani सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर है पापुरे बिनवंत नानक उच्चन लागे वाजे आनंद पूरे सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर है पापुरे बिनवंत नानक उच्चन लागे वाजे आनंद पूरे वाहिगुरू जी का खालसा ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ